A very good morning, everyone. You're joining Derana Education, the English Council, and you are on phase 3. And the hadane ekeng tamai ඊයේ ඉවරුනේ. ඇයි මේ දවස්වල අපි කතා කරන්නේ අපේ දිනචර්යාව ගැනනේ. We are talking about tenses, but I told you learning tenses is not just the formation. ඒ කියන්නේ I work, you work, they work, he works, she works, it works. I don't work, you don't work, we don't work, they don't work, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. Do you work? Do we work? Do they work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? ඒක විතරක් ඉගෙනගෙන හරියන්නේ නැහැ. ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ tense එක, මේ form එක, මේ sentence එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහෙද කියලා. So simple present tense, we started with that. That's the most interesting and the simplest of all. We are talking about daily routine. ඒක ඇතුලේ තමයි ඊයේ තිබුණේ ඇඳ හදලාද ඔයා නැගිටින්නේ? Do you make your bed? Do you make your bed? ඔයා ඔයාගේ ඇඳ හදනවද? Do that, because that's your responsibility. That's the first thing you should do every day. That's the first responsibility you have, right? Don't try to change the world. Don't try to change people around you. Don't try to lead any institution if you don't make your bed, because this is the first responsibility you get, and if you don't fulfill that duty, making your bed, your own bed, how can you say that I'm a good leader? Right, okay. This is a famous Chinese proverb or something. I'm not quite sure. Chinese proverb, but anyway, this is a very popular thing they say. Right, okay. So I make my bed. I make my bed. Right? Make my bed. Do you make your bed? එතනින් අපි ඉවර කළා. And then let's move on. අපි මේ කතා කරන්නේ දැන් verbs ගැන. ඊයේ මම ඉවර කරනකොට කිව්වා ඇයි අපි verbs ගැන කතා කරන්නේ කියලා. verbs කියලා කියන්නේ මං කියවනේ tense එකට අනුව වෙනස් වෙන්නේ verb එක. ඉතින් verb කරන දේ නේ වෙනස් වෙන්නේ. I, we, you, they, he, she එකම වගේ තමයි. verb එක තමයි දැන් අපි verbs ටිකක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. grammar කියලා කියන්නේ formation එක ඉගෙන ගත්ත හරි. දැන් work ම දදා ඉන්න බෑ, eat ම කිය කියන බෑ, drink ම කිය කියන බෑ. We had Cyril. Cyril had a routine, but it was not a fully fledged routine, I would say, because you didn't have a lot of verbs there. Basic verbs ටිකක් නේ තිබුණේ. හැබැයි ඔයා දැන් homework එක හැටියට ඔයාගේ routine එක ගැන කතා කරන්න නම් යන්නේ, you need to know these verbs. Right? Okay. So let's move on. ඒකයි මේ verbs ටිකක් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ structure එක ඇතුළේම. Right. Okay. So look at the screen. You have නින්දට යනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? We say I go to bed. I go to bed. Now last week I was talking about when you want to add a time to it. Right? මං කියනවා I go to bed කියලා කියන්නේ ඇඳට යනවා. ඒක හරිනේ. I go to bed. මට කියන්න ඕනේ මම ඇඳට යනවා රෑ 9ට. කොහොමද මම මේක sentence එකට add කරන්නේ? I go to bed at හැමතිස්සෙම අපි දාන්නේ at. I go to bed at 9 p.m. I go to bed at 9 p.m. කොහොමද කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ? ඔයා රෑ 9ට බුදියනවද? එහෙම නැත්නම් ඇඳට යනවද? Right? Let's ask the question. Do ඔගොල්ලෝ දන්නවා do වලින් අපි question එක පටන් ගන්න. Do you go to bed at 9? 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 If I ask you the question, how do you reply? Do you go to bed at 9? Do you go to bed at 9? ඔයා ඇඳට යනවද රෑ 9ට? Do you go to bed at 9? එතකොට ඔයගොල්ලෝ කියයි සමහර වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට කවදාවත්ම නෑනේ 9 කෑලිත් නෑ. එහෙමනේ කියන්නේ නේද? කොහොමද මේවා කියන්නේ? අම්මෝ හරි බරයි සමම්මෝ මේ වචන හරි බරයි. මේවා බර නැහැ. මේවත් අපි හරියට ඉගෙන ගමු. දැන් නෙමෙයි. මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නත් අපි ඉගෙන ගන්නවා මේ සතියේ. නැති වුණොත් අනිත් සතියේ මොකද අපි simple present හොඳට මං කියවනේ හොඳට අපි ඇතුළේ ඉඳගෙන මේ basic rules ගැන කතා කරන නිසා. Right. Okay. So do you go to bed at 9? Do you go to bed? Do you go to bed at 9? ඔයාට අහන්න ඕන නම්
ඒගොල්ලෝ යනවද රෑ 9ට ඇඳට නිදියනවද? Do they go to bed at 9? Do they go to bed at 9? ඒගොල්ලෝ යනවද රෑ 9ට ඇඳට නිදියන්න? කොහොමද අහන්නේ? එයා ඔහු 9ට නිදියනවද? ඇඳට යනවද? Does he go to bed at 9? Does he go to bed at 9? Does he go to bed at 9? කියලා අහන්න පුළුවන්. Right, ඔය formation එක තමයි අපි formation එක ඇතුලේ verbs ගැන කතා කරන්නේ. Right, look at the screen. Next one is wake up. We were talking about this verb wake up when we were discussing the routine of Cyril. අපිට Cyril හිටියානේ. Cyrilගේ routine එකෙත් wake up ගැන තිබුණා. මං කිව්වා wake up and get up ගේ වෙනස. Get up කියන්නේ එකක්, wake up කියන්නේ තව එකක්. Right? මොකද්ද වෙනස? If you can remember, wake up is about අවදි වෙනවා මම ඇස් අරින වෙලාව. I wake up at 4:15 a.m. but I get up at 4:40 a.m. අවදි වෙන වෙලාවයි සමහරවල්ලාට get out of bed. ඒ කියන්නේ අපි get up. අපි හරියටම නැගිටින වෙලාවයි දෙකක්. So wake up, get up. Two different things. Wake up, we were talking about it. Wake up. And then you can say, I brush my teeth. Dath madinawa. We were talking about it. And I drive to work. Drive to work. Oya drive කරනවා නම් වට කියන්න පුළුවන් I drive to work. Do you drive to work? ඔයා office එකට drive කරගෙන දෙන්නේ. Do you drive to work? Do you drive to work? Do you drive to work? අපි හමු හැමදාම drive කරගෙන දෙන්නේ කොහොමද ඒක අහන්නේ? කොහොමද බං ඒක ඇඩ් කරන්නේ? Do you drive to work every day? Do you drive to work every day? හැමදාම drive කරනවද වැඩට? Right? Okay. Get home. ගෙදර එනවා. I get home. I arrive home. අපි සිරිගේ කතාවේදී කතා කරා I arrive home. ඒකම කියන්න පුළුවන් I get home. මං ගෙදර එනවා. I get home. මං ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්, right? I get home. ඔයාට කියන්න ඕනේ මම ගෙදර එනවා පහ වෙද්දි. පහ වෙනකොට වගේ. I'm not saying I get home at. හරියටම මම exactly කියන්නේ මම ගෙදර එනවා පහට. මම කියනවා පහ වෙනකොට වගේ මම ගෙදර එනවා. පහ වෙනකොට වගේ. You can say I get home around 5 p.m. Look at the screen. I get home. මේක දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිනේ. I get home කියන එක simple present sentence structure එක. I verb. I get home. I get home at 5 p.m. ඒ කියන්නේ හරියටම ගෙදර එනවා පහට. I get home around 5 p.m. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් මම පහ වෙද්දි වගේ වෙනකොට වගේ ඇවිල්ලා I get home by 5 p.m. ඒ වෙද්දි වගේ I get home by 5 p.m. I get home by 5 p.m. ඒ වෙනකොට වගේ මං ගෙදර එනවා. ඒ වෙනකොට මම ගෙදර එනවා. I get home by 5 p.m. Right? Here's the first set of verbs. Let's look at the second set of verbs. Look at the screen. First you have take a bath. කිව්වා bath. Take a bath. මේකේ වෙනසක් තියෙනවා කියලා මං කිව්වා bath. නෑම නානවා කියලා කියන්නේ it's a different verb. That is bathe. Bathe. As we are talking about grammar, let's talk about it. So I've been talking about it a lot when we were on phase 2. I වුණාට කමක් නෑ මේකේ වැරද්දක් නෑ මම හිතන්නේ. දැන් සමහර දේවල් තමයි ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති ඇයි මේ එකම දේ නිතරම කියද්දි තමයි it's a revision and when I repeatedly say something what happens is it'll stay in your mind. ඒක නිතරම ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙයි. නැත්නම් දැන් මං එක සැරයක් කියලා මට අතහැරලා දාන්න පුළුවන්. Right? It's there. So you'll understand it, you'll write it down and that's it. But when I repeatedly remind you something, right, especially the mistakes we make, you will remember it.
මේක තමයි අපි සමහර වෙලාවට අපි චූටි අයට උගන්වනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දැන් ග්‍රැමර් ඉගෙන ගන්න නිසා සමහර අම්මලා තාත්තලාට තියෙන ප්‍රශ්නයක් බබාලට කොහොමද අපි ග්‍රැමර් උගන්වන්නේ කියලා. ග්‍රැමර් ඕනේ නේද ඉස්කෝලේ ඉස්කෝලේ යන බබෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාටත් ග්‍රැමර් කියන එක චූටි බබා දැන් පටන් ගන්නවා නම් ඉස්කෝලේ යන්න එක ට්‍රික් එකයි තියෙන්නේ. එකම දේ ආයි නිතර කියන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරන එකත් ඕනේ. ඒත් එක්කම උගන්වන දේවල් නිතර එකම දේ කියන්න. එතකොට හොඳට මතකෙ හිටිනවා. ලොකු අය කියලාත් වෙනසක් නැහැ. නිතර මතක් කරද්දී හොඳට මතක හිටිනවා. Right? So this is a common mistake we make. So if you missed it in our last phase, it was it was there in phase 2. But here, let me talk about it. Bath, bathe. Before the break, let's talk about it. Bath කියන්නේ නෑම, bathe කියන්නේ verb එක. එතකොට bath කියන්නේ noun එකක්. Bathe කියන්නේ verb එක. So you only say I take a bath. You won't say I take a bathe. එහෙම කියන්නේ නැහැ. Take කියන එක already verb එක ඇවිල්ලා ඉවරයි. It's a collocation. Take collocation. So take a bath. You take something. මම නෑම ගන්නවා වගේ තමයි, right? Look at the screen. I take a bath. මට කියන්න ඕනේ හැම උදේම මම නෑම ගන්නවා කියන නෑම තමයි take a bath තමයි ගොඩක් natives ලා කියන්නේ. Right? Pardon me for my handwriting, okay? So, I take a bath. මට ඕනේ කියන්නේ හැම උදේම. කොහොමද මම ඒක කියන්නේ? Look at the screen. I take a bath every morning. Every morning. හැම උදේම මම නෑම ගන්නවා වගේ තමයි. මට take a bath නැතුව මම නානවා හැම උදේම. කොහොමද ඒක කියන්නේ? Look at the screen. I bathe. This is B. Okay, this is B. I bathe. මේක යන්නේ මම නිකන් සිංහලෙන් ලියන්න. Bathe. මේ විදිහට තමයි අපි pronounce කරන්නේ. I bathe every morning. හැම උදේම මම නානවා. Right? I bathe, එහෙම නැත්නම් I take a bath. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ නැහැ. Natives ලා කියනවා එහෙම නැත්නම් අපි උනත්. අපි have a shower, take a bath කියනවා මිසක අපි ගොඩක් වෙලාවට I bathe කියලා කියන්නේ නැහැ. ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් take a bath කියන එකේ හින්දා හුරු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ලේසි එකයි මතක තියාගන්න ඕනේ. bath bathe පටලව ගන්න දෙයක් නැහැ. So ඕක තමයි bath bathe ගේ විස්තරේ. ඊටු verbs ටික බලමු. break එකෙන් පස්සේ. Welcome after the break, everyone. You are with Ada Derana Education, the English Council, and on phase 3. So, yes, we were talking about no na 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 no na no na no na no na na no na. නෑම තමයි වෙන්නේ බාතුයි බේදුයි පටලව ගත්තොත් මේ වගේ චූටි පොයින්ට්ස් උත් අපි කතා කරනවා phase 3 එකේදී. Yes, on phase 2 also we had the same. පොඩක් එහෙමෙන් අපි grammar points ගෙනාවා, spelling rules ගෙනාවා, grammar mistakes ගෙනාවා. මොකද මේකෙදී ටිකක් අපි වැඩිපුර කතා කරනවා, right? So මේකෙදී මම දැන් ඉවර කරන්න කලින් කිව්වා bath and bathe කියන්නේ දෙකක්. spellings උත් වෙනස්, right? bath bathe කියන දෙකේ. ඉතින් නෑමයි නානවයි කියන්නේ දෙකක්. Right, okay. So I take a bath. It's the most common way of saying it. I take a bath every morning. And I bathe every morning is also possible. That is, I bathe, not I bath. Bath, no, it's not bath, it's I bathe. I bathe every morning. He bathes every morning. They bathe every morning. Or they take a bath. Or he takes a bath. He takes a bath. So you will hear take a bath quite often than bathe. Bathe tawada ඔගලන්ට ඇහෙන්නේ take a bath කියන එක තමයි. Right, okay. Look at the screen. So next verb is, so we are talking about set of verbs. Look at the screen. Let's give them the screen. මේ verb set එක උගන්වන්නේ ඔයගොල්ලෝට දැන් ගිහලා simple present tense පාවිච්චි කරන්න. Simple present tense formation එක විතරක් ඉගෙන ගත්තට මාදි you need to use it, okay? Right. So take a bath. Next you have brush your hair. Oh, I see a verb which has sh, sh in it. මතකද අපි කොහොමද s දැම්මේ? Can you remember? We had
SH, look at the screen, and you added ES to it. So you got brushes, brushes. She brushes her hair. She brushes her hair in the morning, yeah. So every night I brush my little one's hair. Because she has long hair. My daughter has long hair, right? So I brush her hair. I brush her hair. හොඳට brush කරනවා. නැත්නම් පහුවෙද ඉස්කෝලේ යන ගොතන්න අමාරුනේ. Right? Okay. So next one, third picture. Surf the net. What is surfing the net? Look at the screen. The third picture on the top row. Yeah. Surf the net කියන්නේ මං චුට්ටක් ඉතින් දන්නේ නැද්ද අන්තර්ජාලයේ මම සැරිසරනවා දේවල් හොයනවා. I surf the net. I surf the net. That's a beautiful verb. I surf the net. Net කියන්නේ net. ගෙදර මදුරු දාලා නෙමෙයි. I surf the internet කියන එකම තමයි ඔය තියෙන්නේ. I surf the net කියලා. I surf මං ටිකක් අන්තර්ජාලයේ සැරිසරනවා. I surf the internet. I surf the internet when I go to work. සමහර අය වැඩට ගිහිල්ලා අන්තර්ජාලයේ ඔය සැරිසර ඉන්න අය තියෙනවා. Right, okay. Next one. The fourth picture. Let's finish this picture today. So yeah, the fourth picture. Play with friends. Do you play with friends? Do you play with friends every day? දැන් ඕගොල්ලෝ routine එක ගැන කතා කරද්දී සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට තියෙන පුළුවන් එහෙම ඉතින් හැමදාම කරන්නේ නෑ මම හැම සතියෙම එහෙම නැත්තම් හැම සෙනසුරාදම මම මගේ යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. How do you construct that sentence? Look at the screen. Do you play with friends every day? Not every day. Okay, you can say not every day, but I play with friends. I play with friends. ඔන්න මම ඇඩ් කරනවා හැම සෙනසුරාදම. හැම සෙනසුරාදම කොහොමද අපි හැම සෙනසුරාදම කියන්නේ? Every Saturday. I play with friends every Saturday. බලන්න ඔගොල්ලෝ දන්නවද මේක හොඳ sentence එකක්, right? I play, even though it is a simple sentence, I play with friends every Saturday කියන එක හොඳ ලස්සනට යන grammar flow වෙන sentence එකක්. Right? දැන් මේකට he දාලා කියන්න පුළුවන්ද? He playද කියන්නේ? නෑ. He plays. He plays with friends every Saturday. He plays with friends. මතකයිද? He plays එනවා නම් look at the screen. So you have a verb ending in Y. Look at the screen. Y එකකින් ඉවර වෙනවා නම් අපි බලනවා එයාගේ කලින් අකුර මොකද්ද? You have a vowel. එහෙනම් look at the screen. What do you do when you have a verb ending in Y and before Y you have a vowel? You just add S. So you can say he plays with friends. He plays with friends. එයා යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා every week. හැම සතියෙම. He plays with friends every week. බලන්න ඉංග්‍රීසි කොච්චර ලේසිද කියලා. නේද? අපි එක ස්ට්‍රක්චර් එකක් ඉගෙන ගන්නවා. He plays with. මොකද අපිට ඒක ගැන මට කියන්න බැරි වුණානේ. Right, let me highlight it, okay? Right, so look at the screen. මේ මොකද්ද මේ? මෙන්න preposition එකක් තියෙනවා, right? මෙන්න preposition එකක් තියෙනවා. You do something with someone. යමකු සමග දෙයක් කරනවා. මේක දැන් ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී විතරක් නෙමෙයි උමනා වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ තේරුම්. මේ preposition වල උනත් අපි තේරුම් ඉගෙන ගමු, right? යමකු සමග දෙයක් කරනවා නම් I talk with him. I play with them. With කියන්නේ යමෙකු සමග දෙයක් කරනවා නම් යමෙකු සමග. I go with my mother. I go with මගේ අම්මත් එක්ක. අම්මා සමග. Right? I
smile with, I smile with my friends. With යමෙකු සමග දෙයක් කරනවා නම් සමගයත් එක්ක. preposition උත් මහා අවුල් ජාලයක් නේද? චුට්ට මං කරන්න අපි prepositions ගැන වෙන හොඳ lesson එකක් පස්සේ කරමු. නමුත් අපි මේවත් ඉගෙන ගන්නකොට අපිට sentences construct කරන්න ලේසිනේ මේවත් දැනගෙන හිටියා නන්නේ. යමෙකු සමග දැන් ඔයාගේ දිනචර්යාවේ තියෙන්න පුළුවන් තව කෙනෙක් එක්ක කරන දෙයක්. So you can say I surf the net with my friends. I go to school. That's the next verb. Look at the screen. I go to school. Here you have I go to school. I go to school with my neighbor. I go to school with my neighbor, right? Mage asalwasiya samaga mama yanawa iskole. Right, okay. So, what's the next verb? What do you have? You have go shopping. Can you construct the sentence for me? Go shopping kiyane mokadda? Can you remember? Go shopping? Go shopping, do shopping. මේ දෙකම එකයිද දෙකක්ද කියන එකත් අපි මීට කලින් කරා. Go shopping. Do you go shopping? Okay, let me ask you the question. Do you go shopping? Do you go shopping every week? Dalana ma tika tika add karna sentence ekata. Every week? Thawa tikak add karamu da අපි. ලොකු sentence එකක්. බලන්න. Do you go shopping every week with your friends? Or you can say, do you go shopping with your friends every week? No problem. Do you go shopping every week with your friends? Or do you go shopping with your friends every week? හැම සතියෙම shopping යනවද ඔයා යාළුවොත් එක්ක? Do you go shopping every week with your friends? දැන් කාට හරි මේක බැලූ බැලමට මාර පටලැවිලි sentence එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න sentence එකේ පළවෙනි කෑල්ල, මෙන්න sentence එකේ දෙවෙනි කෑල්ල, මෙන්න sentence එකේ තුන්වෙනි කෑල්ල. Right? ලොකු දෙයක් නෙමෙයිනේ. Do you go shopping? That's the basic sentence pattern. Do you go shopping? Do you go shopping? Go shopping. මේකේ verb එක වෙන්නේ මේක. Do you go shopping every week? හැම සතියෙම with your friends යමකු සමග යාළුවෝ සමග. Right. I go shopping every week with my friends. I go shopping every week with my friends. Or you can say, I go shopping with my friends every week. ගොඩක් අයට ඒක තමයි හුරු. Every week අන්තිමට දාලා. Right? Okay. Let's finish the verbs. Yes. The next verb you have exercise. පේනවා නේද? exercise කියන verb එක තියෙනවා. I exercise. I exercise every day. මං හැමදාම exercise කරනවා. I exercise. And ladies, do you put on makeup when you go to work? Do you put on makeup? Do you put on makeup? Do you put on makeup? ඔයගොල්ලෝට කාගෙන් හරි අහන්න පුළුවන්. Do you put on makeup? Okay. Do you put on makeup or makeup දානවද? Some say, oh, we don't put on makeup. We don't put on makeup. I hate makeup. I would say, oh, I put on a little makeup. To be honest, I put on a little makeup. මොකටද ලැජ්ජ වෙන්නේ පොඩ makeup දානවා කියලා කියන්න නේද? ලස්සනට ඉන්න ඕනේ අපි. Right, okay. So I have a lot of makeup here when I'm doing the recordings, but I put a little makeup on when I go out. I put on a little makeup. Put on makeup. I put on makeup. She puts on makeup. Put on makeup. Puts on makeup. Makeup දානවා. And then you have wash the car. So some people, they wash the car, right? Look at the screen.
and get dressed. මේක කරලා අපි verbs ටික මම ඕන ඉවර කරනවා. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ගොඩාක් කරන වැඩ ගැන කතා කරන්න පුළුවන් verbs ටිකක් අපි ඉගෙන ගත්තා. Get dressed. Get dressed. I get dressed. I get dressed. කියන්නේ මම ඇඳුම් ඇඳ ගන්නවා. I get dressed every morning. I get dressed every morning. හැම උදේම මම යන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ get dressed කියලා කියන්නේ get ready වගේම තමයි. නමුත් get dressed කියන්නේ particularly about your clothes. මේකෙදි මේ get කියන එක තමයි verb එක. So he එකත් එක්ක දාන්න ඕන නම් ඔයා වෙනස් කරන්නේ he gets ready. He gets ready කියන එක තමයි දාන්න ඕනේ. දැන් ඕගලන්ට routine එක කතා කරන්න formation එක තියෙනවා. ඔන්න sentence structure එක තියෙනවා. verbs ටිකක් තියෙනවා. දැන් ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ practice කරන එක. I'll see you tomorrow. Have a nice day.